Cuando venga el Espíritu de la Verdad, when the Spirit of truth comes. La frase verdad alternativa puede ser nueva en nuestros colegios, pero no somos los primeros en soportar a los políticos que pretenden que la verdad es simplemente una cuestión de opinión o su versión preferida de los acontecimientos recientes. Alternative truth may be a new phrase to our lexicons, but we are not the first to endure politicians pretending that truth can be simply a matter of opinion or their preferred spin on recent events. ¿Recuerdan ustedes la cínica pregunta de Pilato a Jesús? Él dijo, ¿qué es la verdad? Do you remember Pilate's cynical question to Jesus? He said, what is truth? Esa es la pregunta de quien decide quién va a sufrir y quién saldrá libre. De alguien que pueda justificar torturar a los detenidos, quitarles la comida a los hambrientos para equilibrar un presupuesto y arrancar a los niños de los padres para asegurar una frontera. That is the question of someone who gets to decide who will suffer and who will go free. Someone who can justify torturing detainees, taking food from the hungry to balance a budget, and ripping children from their parents to secure a border. Pero cuando venga el Espíritu de la Verdad, ese Espíritu mostrará claramente quién es el equivocado. El que no cree en mí. Creer en Jesús no significa decir palabras correctas sobre Él. Creer en Jesús significa ser fiel a lo que dice y hace Jesús. But when the Spirit of truth comes, that Spirit will show who is wrong. The one who does not believe in me. Believing in Jesus does not mean saying correct words about him. Believing in Jesus means being faithful to what Jesus says and does. El reino de Jesús es el amor. La verdad de Jesús se basa en la relación. The realm of Jesus is love. The truth of Jesus is grounded in relationship. Tú puedes pensar cualquier cosa en tu ámbito construido de ideología, pero tu dogma soporta la vida diaria de personas reales. You can think what anything in your constructive realm of ideology, but does your dogma stand up to the daily life of real people? El reino de Jesús abarca todos los idiomas y razas. En su economía, todos comparten, por lo que todos tienen suficiente
suficiente y abundante. En su sistema, los últimos serán los primeros y los líderes servirán a todos. Jesus' realm embraces every language and race. In his economy, everyone shares, so we all have enough and plenty. In his system, those who were last will be first, and the leaders will serve everyone. El Espíritu mostrará quién es inocente, yo que voy al Padre. El Espíritu mostrará quién recibe el juicio de Dios, el que gobierna este mundo, que ya ha sido condenado. Muchos son condenados como si fueran delincuentes en este mundo por ser pobres o enfermos o por haber nacido en un lugar peligroso. Pero aquellos que hacen una carrera promoviendo el odio en nombre de Dios y del país demostrarán ser impíos. The Spirit will show who is innocent, I who am going to the Father. The Spirit will show who receives God's judgment, the one who governs this world, who is already condemned. Many are condemned today in this world as if they were criminals for being poor, for being ill, or for being born in a dangerous place. But those who make a career of promoting hate in the name of God or country will be shown to be godless. Dijeron en el día de Pentecostés, nos oímos hablar en nuestras propias lenguas de las maravillas de Dios. On the day of Pentecost, the people in the streets were saying, we all hear the wonders of God proclaimed in our own languages. Tú puedes hablar durante horas con otra persona en su propio idioma. Y ustedes no entienden entre sí en absoluto. We all hear the wonders of God proclaimed in our own languages. Well, you can talk for hours with someone in your own language and not understand each other at all. And you can spend just a moment with someone whose language you totally do not know. And without understanding a single word. See Google app into
teléfono, you can know that you are united in spirit. También esto ha sucedido a ustedes. I know that has happened to you too. Todos estaban asombrados y sin saber qué pensar. Y se preguntaban, ¿qué puede significar todo esto? They were astonished and asked, what might all this mean? Mi gente, ¿qué podría significar? Que personas de todas las naciones dominadas por el Imperio Romano escucharon ese día el llamado a una alianza nueva y liberadora. What might it mean that persons from every nation dominated by the Roman Empire heard the call that day to a new and liberating alliance? Los imperios siempre se apoderarán de la religión para usarla. Pero el evangelio liberador seguirá saliendo de la esclavitud para liberar de nuevo. Empires will always co-opt religion, but the liberating gospel will continue to break through to liberate again. ¿Qué podría significar? Que hace 60 años esta congregación decidió dejar de ser una iglesia blanca y rica. Desde entonces hemos tenido mucho examen de conciencia, a veces difícil, pero nunca hemos querido volver. What might it mean that 60 years ago, this congregation decided to stop being just a rich white church? Since then, we've had a lot of soul searching to do, sometimes painful. But we've never wanted to go back. Celebramos a nuestros miembros gays y lesbianas cuando se suponía que debíamos fingir que no estaban aquí. Fuimos bendecidos por ser maldecidos por fanáticos y compartir los sufrimientos
members decades ago when we weren't supposed to. We were blessed to be cursed by bigots and to share in the sufferings of Christ. ¿Qué podría significar que casi 30 años dos mujeres vinieron a nosotros como emisarios de Ciudad México, no hablando ni una sola palabra de inglés? Desde entonces, nunca hemos estado sin miembros latinos, guiándonos hacia el futuro de la Iglesia. What might it mean that nearly 30 years ago, 2 women came to us as emissaries from Mexico City, speaking not a single word of English? And since then, we have never been without Latino members guiding us toward the future of the church. Y ahora, profesores en los seminarios episcopales y por doquier están llamando a Jonathan y a mí, preguntándonos, ayúdanos a desarrollar instrucción para las iglesias del futuro, como la de ustedes. And now, seminary professors and other leaders around the church are calling Jonathan and me, asking us to help them develop instruction for the future leaders of the church who will need to serve congregations like this. ¿Qué podría significar que nosotros aceptamos el llamado a ser administradores de un legado en piedra, vidrio y música para nuestra ciudad y no solo para nosotros? What might it mean that we accepted the call, el llamado costoso a nosotros, an expensive call, to be stewards of a legacy in stone and glass and music, not just for ourselves, but for our city? Pues, apenas pasó una sola semana incluso en el encierro de COVID, sin que los adultos jóvenes perfeccionaran su arte aquí en este espacio. Well, hardly a week went by, even in COVID lockdown, without young adults perfecting their art right here in this space. Gracias a Dios. Mis hermanas y mis hermanos, el Espíritu siempre nos llama a ser la verdad de Jesús. My sisters and brothers, the Spirit is always calling us to be the truth of Jesus. Nos llama a construir un reino resplandeciente con los colores del arco iris y resonando con la música de muchos pueblos. The Spirit calls us to build a realm resplendent with the colors of the rainbow and resounding with the music of many peoples. El Espíritu nos prueba a través de las relaciones y vale la pena
The Spirit tests us through relationships, and it is worth it. El Espíritu de la Verdad señala el fin de un mundo de falsedad y así nos liberará. The Spirit of truth points to the end of a world